Olá pessoal do Rotas e Voltas, estamos aqui em Balneário Piçarras, finalzinho da tarde, mais de 5 horas, e olha a praia como é que está indo. Bastante gente passeando pelo mole, do lado de cá, muita gente na água ainda. Hoje foi um dia muito bonito, está sendo um dia bonito, calor, céu azul e a praia simplesmente lotada. Isso aqui é Balneário Piçarras, cara. Isso aqui é qualidade de vida, isso aqui é praia limpa, isso aqui é natureza, isso aqui é turistas reconhecendo que a cidade tem um potencial enorme e eles gostam de vir para cá porque tem o que fazer e tem o que aproveitar aqui em Balneário Piçarras. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!